Houses 22. January 1943, 1917 Field Lieutenant John George. Coert in den Runen 1. Japanischen Bunkers, westlich, von Point Cruz und Beobachtet durch ein Fenster einen 240 Meter. Entfernten Banyanbom. Ein Zilfenroh, über das Seine Kollegen 6, Wochenlang gelagt hatten. 27 von Jahre alt, Illinois Staatsmeister, best tigt abs QC. Die Japaner hatten 11 Scharf Thesen im Einsatz. In Point Cruz Groves, und in den letzten 72 Stunden hatten sie 14 Martiner getötet. Das 132. Infanterie Regiment. George's Commandant hat Sein Gewehr, so genannt. Ein Spielzeug. Anderen Zugfahrer nannten es Szenen. Men, ninlichen Ordensfriend. Als hat die Winchester Model, 70 mit Irem Lehman, Alaskan Zielfernrohr und der Griffin. Montage in Camp Forest Ostjapakt, Tennessee, der Waffenschmied Walt Wissen, ob das für Hershey oder Duchy Gedacht war. George Urkel Roti. Ist sie für die Japaner bestimmt. Sie sehen bereits abgefahren. Bever das Gewehr eintraf. George verbracht die. Burfort, vor zum Guadalcanal und sah. Anderen Mentinen beim Reinigen ihrer Garand. Waffen zu. Unhrend sein eigene Waffe. In einem Lagerhaus in Illinois lag. Bat darum. Is salt per millet a post weitergelitet worden. 6 Wochen später, Ende December 1942. Ihn der Versorgungssoldat übergab. Im ein mit. Zerbrechlich. Gegen sich nicht Holzgist. Darin befand sich. Das Gewehr, für das 2 Jahre lang. Seinen Sold der Nationalguard gespart hat, Wagenein Fund. Zelfernrohrer vergat weiter 12 hinzu. Das Grand Word, jedem zweiten Mann in seinem, das Bataillon wog onvergris, errang 9-12 per Fund. George's Gewehr war ein Repetiagewehr, 5 Runden. Das Garand war ein halbautomatisches Gewehr mit 8 Schuss. Captain Morris befahl ihm, Assault sein Jagdgewehr im Zelt lassen und ein Richtige Waffe. Mit sich verbuchen. George trug sie trotzdem. Das 132. Infanterie Regiment hat Elsten die Marines am Guadalcanal in December 1942. Die Marines hatten sie. KD Mapfen seit August. Sie hatten Henderson Field eingenommen. Sie hatten es gehalten. Aber sie hatten den Mount Austin nicht eingenommen und die Japaner nicht. Aus den Houston Hainen westlich. Des Matanico vertrieben. Fluss. Der Mount Austin war 1514 Fuss hoch. Die Japaner nannten es die GEU 500 man 47 Bunker. Bataillon Griff M17. December an. Sie Kiedother Mefton 16 Tage lang. Sie Verloren 34 man im Camp F und 279 im Kampf. Bever Sie Schleiss Lich den Western Innerman. Hangem 2. Januar. Bis dahin hat George sein Winchester Genau auf 0 abgeführt. Zeiten im Kampf. Der Dschungel Point Cruz war anders. Kein Bunker. Kein festen Stellingen. Stellingen lediglich japanische Soldaten. Die sich vom Henderson Field, nach Western Zura, sich isogen. Und in den massiven BD, Umen ingegreben hatten. Einige von die Soldaten waren Scharfschützen. Sie hatten Erisocker, Tipp 98 mit Zilfernrohr. Sie kannten die Dschungel. Sie wussten, wie man wartet. Am 19. Januar erstos ein Scharfschütze Corporal Davis, als dieser Feldflächen aufgestellt. Am 20. Januar tat ein weiterer Scharfschütze Zui Emina der L. Company Wuhrend 1 Gefechts. Patrouille. Am 21. Januar starben 3 weiter MD Nina. Einer von ihnen wurde durch die Brust erschossen.
Der Halsriss von einem Baum. And dem die, Patrouille zweimal vorbegegangen war. Der Bataillonskommander bestellte, George Notch in derselben Nacht ihn. Japaner, scharf in te Titan sein. Emdina schneller, als Malaria. Brought Gemanden des Schiess in Conte. Walt wissen, ob dies Post mit einem Gewehr. Conti man tats schlich als treffen. George L. Utert seine Qualifikationen. Illinois Landesmeisterschaft auf 1.1000 Metern. Yards im Jahr 1939. Damals 23 Jahre alt. Ju engster Gewinner in der Geschichte des Bundesstaates. 6 Sollstreakries auf 600 Yards mit offener Visierung an der Limmerman Alaskan FUF. Schuss. Patron, innerhalb von 4 Zoll, auf 300 Yards. Commandant gab, bis zum Morgen Zeit. Bewies es. Wenn du sehen willst. Wie sich Georges Zivals Gewehr gegen japanische Scharfschuh Tasen gestlegen hat. Die für den Kampf gegen japanische Scharfschuhtusen ausgebildet wurden, dann tu es. Der Schungelkrieg bit klickt auf, gef laut mehr. Das hilft uns. Mehr Vergesehen, gesten wie dies zu verbreiten. Und abonniert uns bit! Fall sie is noch nicht gaten haben. Sakay zu George. George verbrecht die Nacht damit. Sein Gewehr zu überprüfen. Die Winchester war eingepackt wurden. Konservierungsfett für die Series. Reinigt es erneut. Überprüfe die Zielfernromontage. Lud Faliunif Patronen Caliber. 306. Judge Munition. Die in Tennessee eingepackt hat. Milit Munition. Diesel Patron. Die das Garand Versjoss. Imorgengrauen am M22. Januar, besorgt George Stellung in den Runen 1, japanischen Bunkers. Das Bataillon, hatte den Bunker 3 Tage zuver erobert. Bot einen Ausblick auf die Kokospalmenhain, westlich von Point Cruz. Geheimdienstinformationen zufolge operierten die japanischen Scharfsch, sind von den Groß in BD in diesem. Gibiatos. Baniumbayumen. Manche von ihnen erregten eine Show, he von der 27th of Metern und hatten, stadi my mit einem Durchmesser von 2004 Metern. Ein Scharfschüttus konnte hinaufklettern, vorgegessen bruch einen dieser Sachen und den ganzen Tag ungesehen dort sitzen. George hat Keenan. Beobachter mitgebracht, Keenan der Funker, no sein Gewehr, ein Feldflash und 60 Schuss Munition in einem Lederstreifen. Clips. Machte es sich im Bunker bequem und beobachtet die, be, durch sein Zielfernrohr. Die Leiman Alaskan hat 2 halbe Vergross errang. Nicht viel, aber ausreichend, die Beugungen in den Wegen zu erkennen. Das dem bloß in Auge engangen war. Der Schungel war niemals still. Au gel Insekten, das Ferngeher auch von Artillerieführer. George hat gelernt, rom ausblenden und sich auf die Bewegung zu konzentrieren. Spielchte mit dem Fernglas auf den Baum. Langsam, von links nach rechts, von oben nach unten, 917 sah es. Inas bewegt sich. Keen Wind. Ein kleiner Änderung. 27 Meter hoch in einem Banyanbaum, 220 Meter entfernt. George beobachtet. Bewegt sich erneut. Dann sah die Gestalt. Ein Mann in dunkler Kleidung stand und eine Wegebelang. Wo 3 Wage zusammenliefen. Der Japanisch Scharfschütze blickte nach Osten. Beobachtet den Pfad, auf dem Georges Bataillon nach Schub transportiert hatte. George justiert sein Zielfernrohr, 2 Klicks. Hat den Wind im Griff.
Controliert sein Atmung. Der Abzogter Winchester War Jedaruhas Kate. Glattwy Glass. 10,005 TG. Hat Stundenlang in Camp Perry Deren Herum Jeskrot, Bevor, Krieg. Nun Eurad Heros finden, ob ein ziviles Zilgewehr einen Mant, te ten Conte, der darauf trainiert war, tien zuerst. George Dro ek ab. Winchester pralt gegen sein Schulter. Der Knoll Holti, durch die Buwand. De Schungel, 240 Meter entfernt. Japanisch scharf zu zuckt, Zusammen und Steu rot. Fiel durch den, Oiste. Sein Gewehr Rapastu raised 27th Meter tief und Schlag. Nahi dem Fuss dies Banyanbombs auf dem Boden auf. George Bet tiet den Bolzen. De leer die Patron word orgeworfen. Lad ein new Patron ins Patronenleger. Behielt das Zalfernrohr auf dem Baum. Wartet auf Buegang. Nichts. Der Partner des Scharfschüters in Wavuride in der Len Hussein. Japanische Scharfsch, Tusin arbeiten im Ziwaya-Team. Ein Schute, ein Beobachter. When George nach dem der Schutaus, get werden war. Befand sich der Beobachter Regendwo in dem Bom oder in den Nahi Jalagen, George Suchet, die Umgebung ab. 25 Fasch Vergros, erang des Zilfenros Zwang an, langsam zu suchen. Jeder Baum kont merer verbergen. Nina. Das Tötete des de Schungels Wurfsjetten, die Glitch machten. Umriss Gino Beobachtung zu erkennen. 1943 entdeckt ihr den zweiten Scharfschützen. Ein anderer Baum. 60 Meter Rudlich des Zuerst. Dieser hier war niedriger, vielleicht 15 Meter höher. Japanisch Soldat bewegt sich nach unten. Der Kofferraum, Zuru Kakwechend. Hat den Schuss Gehorati und Wust. Das sein Position gef herdet war. George zielt, hört den. Bewegung, Schuss. Zweit, Scharfsch, Utosi viel Row, ki Bobby Rats vom Bom. Sein Gewehr, sie krachten durch die Usti voram. Beid schlugen, innerhalb weniger Sekundnecheinander, auf, dem die Schungelboden auf. Zwei Schisusi, zwei Tagen. George Ludd sein Winchester mit einem Lederstreifen nach. Sein nend waren ruhig. Sein Atmung war kontrolliert. War nichts anders als stieß in Camp Perry. Nur das die Zeil, Zuru Kexjossen. Mama 11-21 traf ein Japanisch Kugel den Sandsack 6 Zoll von Georges Kopf entfernt. Der Einschlag spritzte Dreck ins Gesicht. Rollte sich nach links und presst sich an die Bunkerwand. Schuss war von dort gekommen. Südwesten. An der Richtung als die ersten beiden Scharfschützen. George wartet 3 Minuten, bevor sich bewegt. Tastet sich langsam wieder in sein Schussposition, vor und suchet die, im Südwesten mit dem Fernglas ab. Schatas sich danach bewegt. Den Schuss abgeben. Das war die Grundlagen die Doktrin. Eins Scharfschütien. Skis in und die Position wechseln. Aber in einem in diesem dichten Schungel waren die Umsiedlungsmann Gleichkeiten begrenzt. George fand den 1138. Dritter Baum von links in einer Gruppe von FUNFBDU min, 22 Meter hoch. Japanische Scharfschüte hat sich auf einen anderen Ast begeben, war aber im selben Baum geblieben. Ein Fehler. George richtet das Verdankreuz auf die Dunkel gestalt und fuhrt. Der Drittscharfschuss fiel lautlos. Mittags hat George Efferjun enf Japanisch Scharfschützen get.
Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer, Bataillon. Männer, die sich über sein per Post, bestellt lustig gemacht hatten, fragten nun. Sei bei der Arbeit suchen die Roften. George lehnte ab. Die Zuschauer erregten Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit zog das Feuer auf sich. Die japanischen Scharfschützen passten sich an, nach dem Fu Abschuss. Sie bewegten sich tags nicht mehr. George verbrachte den Nachmittag damit, mit dem Fernglas abzusuchen und zu beobachten nichts. 1600 kittet am Bataillonstab Zurich. Hauptmann Morris wartet. Der Spot war aus seiner Stimme verschwunden. Wollt George bei Tagesan Bruch wieder an seinem Platz haben. Der 23. Januar begann mit Regen, heftigem tropischen Regen, den der Schungelboden in Schlamm verwandelt und, die BDUM, unsichtbar, jenseits von 100 Metern. George saß im Bunker und wartet auf besseres Wetter, klar. Der Regen hat 8015 aufgerati. 8:45 war die Sit wieder ausreichend. Für die Arbeit, entdeckt 90:12 den ersten Scharfschützen des Tages. Die Japaner, der Soldat hat sich im Regen in Stellung gebracht. Klug. Das Geräusch des Regens verdeckt Bewegung. Dieser Scharfschütze hat sich einen Baum in 290 Yards Entfernung ausgesucht, ein Gras, a Reichweite als Gästen. Och Klug. Sie erkannten sein hielten. George glich die Entfernung aus und führt. Der Scharfschütze fiel. Der 6. Abschuss brachte einen Einrichten, die George nicht erwartet hat. 009:57 begannen japanische Granaten zu feuern. Das Gebiet seinen Bunker. Sie hatten seine Position anhand von Endungsfeuer oder Geräuschen trianguliert. Die ersten Chassis, der erste Schuss landet 40 Meter zu Kurs. Der zweite Schuss landet 20 Meter zu Kurs. Drittschuss Rad den Bunker treffen. George griff nach seinem, griff nach dem Gewehr und rannte los. Sprintet nach Norden am Waldrand entlang und warf sich in einen Granatrichter. Als die Drittsalve einschlug, Bunker, den Kurs über noch besetzt hat, wurde durch Explosionen und Amarfliegend. Trebimer zuerst RT, begab sich in einen anderen Bunker. Position, Gester raster Baum, 120 Meter Rodlich dies zuerste rotten Bunkers. Der Baum, sie boten Deckung und free sit, auf die Hain. George richtet sich ein und nahm sein Watch wieder auf. Die Japaner schickten weiter, und diesem Nachmittag waren Scharfschützen unterwegs. Sie wussten. George jagged auf sie Machti. Nun jagten sie im Gegenzug. Die Dynamik hat sich verändert. Es war kein Zielschieß in mehr. Es war ein Duell. Im Jahr 1423 tötete Georg seinen. Siete Scharfschütze, 15,041 tötete seinen Akten. Dieser war hoch geklettert, 28,007 Meter. Auf einen Banyanbaum geklettert. Gut Tarnung, aber die HR, hier sagt ein Silhouette vor dem Baum. Der Himmel verändert sich, als sich der Sonnenstand änderte. 1700 schickt Kapitän Morris einen Melder los. George Zuru zu bringen. George befand sich seit nun Stunden in Position. Morris wollte zahlen. George meldet act best. Absu sis innerhalb von 2 Tagen. Zickelefsche werden abgegeben. Act Treffer. Vier Felschusse. Morris beauftragt George weiterhin als Scharfschütze.
Die Operationen begannen am 24. Januar im Morgengrauen. In dieser Nacht reinigte George sein Haus. Winchester und Burr, geksiktet die Mathematik. Waffen Japanisch Scharfschützen, die in der Point Cruise hein. Acht sind nun tot, drei sind noch übrig. Dies drei waren die besten. Diejenigen, die am lalligsten überlebt hatten. Und jetzt wussten sie Gino. Way George Osser. Way und welches Gewehr a Gino trug. George lud sein Winchester mit frischen Patronen, und such zu schleifen. 300 gabe auf und setzte sich mit dem Gewehr auf dem Schoss in sein Zelt. Region so forcen 15 wurde der Betrieb wieder aufgenommen. 35 als war der Wind so stark, dass Operationen im Morgengrauen notwendig waren. Sich adjourn. George nutzt die Zeit. Ein new position in Zunman. Nicht den Bunker, nicht der Gestu Zeitbaum. An einem Ort, wo die Japaner nicht vermuten raden. Wo hält einen Platz 70, im Hof südlich seiner vorigen Position befand sich ein Ansammlung großer Felsen, die Marines einst als Maschinengewehrnist genutzt hatten. Dezember. Die Stellung bot gut, Deckung und überlepen Schussfelder in die hinein. Ließ sich nieder und ich wartet. Region off rote. 743, der Region zu leichtem Nieselregen nach. Sichtweit es hat sich verbessert. George begann, BDO mit dem Fernglas abzusichern. Am 24. Januar 17 entdeckt einen Scharfschützen. 9. Der japanische Soldat befand sich in einer Palm, 190 Meter entfernt. Niedrig, nur 12 Meter hoch. Unjuhenlich. Die meisten Scharfschützen kletterten hoher, ein besser Sit zu haben. Sichtlinien. Dieser hat die Tarnung der hung vorgezogen. Die Handflot Schäferons hat ein Natu, religiös Versteck geschaffen, das vom Boden aus unsichtbar gewesen war. Aber George befand sich nicht am Boden. Der war stand homte auf den Felsen. Der Winkel gleicht im einen Blick hinunter in die bald Tita Weidel. Man konnt die dunklen Umriss der Schultern und des Kopfes, des Scharfschützen erkennen. George zielt. Kontrolliert sein Atmung und begann, den Abzug zu drücken. Dann hielt in. Agendet was stimmt nicht. Lage war zu offensichtlich zu einfach. George war gewesen, 3 Tage lang jagt a Scharfschützen. Hat achter mir getet. Die verbliebenen 3 Rabalten, kein elementaren Fehler machen. Sie waren sich nicht so positionieren, dass ein hatte shoyu. Tos sie entdecken kalliu ninti, is sie den. Es handelte sich einen Korder. George senkt Sein Gewehr, und scanti die Legenden falls der Scharfschütze in der Palme ein Korder war, dann der eigentliche Schickuser. Bobburad so positioniert sein, dass entdeckt, Ostjo nach jedem Heilte, der Schiet, und auf den Dungsblitz warten. Bereit. Das für zu erweitern. George setzte die. BDO methodisch mit dem Fernglas, von links nach rechts, von oben. Ganz nach unten. Berpru die Baum im Umkreis von 300 Metern die Palm. Es dauerte 11 Minuten später, 1848, entdeckt die eigentlich bedrang einen Banyanbaum, etwa 80 Meter nordwestlich. Auf der Palm, the 28 Meter hoch. Der japanische Scharfschütze befand sich in einem perfekten Versteck.
Toeristi und ranken verbargen in von drei Seiten. Hat free sit off Georges vorherigen Standort bei der Gestu Reset Bom. Wartiet darauf, das George dort oftort oder auf den Coder in der Palmi Skos. George hate, zwei Problem. Erstens. Eigentlich schafft tz beobachtet den falschen Ort. George, when off in Jeskosen obuardi, rodi der Kanal Georges Tats, schlich Position Veriten. Der schafft sie Bubu Raid, Seine Position Wechsel, Bever George Handen Karl Nenti. Den Verschloss Schleiss in and ein, Waiter Patron ins Patronenleger zu Leiden. Zweitens. George Nichts Unternom, der Schafft, Tauser Bolu Raid Schleiss Lich bemerken. Das George nicht am Gestu, Rosettenbom war und mit der Suchi nach im Beginnen. George Beslos, der Co der war gegen sie gerichtet. Erzielte, auf den Attrappen. Schaftu Tesen in der Palmi unjustierte des Windes fuet Der Lockvigil, Schaftu sagt, und viel von der Palmi. George Schwang, Sein Gewehr sofort in Richtung des 28 Meter hohen Banyanbaums. War Schafstutesi war raid auf den Schuss reagieren. Wojuard sich dem Gera zuwenden. Dies Drehung erwartet Bugang azugen. George Sahez. Ein late Vertibang. Schafschafschateus positioniert sich new, George anzuvisieren. George nom die. Dunkel gestalt ins Visier und fuet. Bever der Schafschaft Hutas sich volst, nendig umdrehen konnte, viel Sein Gewehr viel zu Boden. Hinter ihm her. Zue she zui tot. Aber George hat sein Position veriten. Hätte sonst noch jemand zugestört. Snapped sich sein Gewehr und sein Munition und rannte los. Bewegt sich. Ging nach Osten entlang der Felskante und stieg in einen 40 Meter. Entfernten Enter, Serungsgraben einab. Drau kekte sich in den Schlamm und wartet. OHC34 Deutsch Siet Japanisches Maschinengewehr für die Felsen, auf denen positioniert Duesen war. Sekunden zuver. Die Kugeln wirbelten Storb und Steinsplitter auf. Für es dauert 17 Sekunden. Als es auf Rati, sie hat George bis 60, bevor sich bewegt. Word erneut verlegt, diesmal in ein Position 100 Yards or Sleich. Ein Granatrichter der Krater war Teilways. Mit, Region Wasser Jeff U. Lelt, George Lai sich bis zur Brust in den Krater sinken. Stellte das Winchester. Gewehr darauf Den Kraterend absuchen und die wieder mit dem Fernglas absuchen. Ten best Tiet absch, sie. Einer der verbleibend elft Schafsch. Tusavaldri der best der intelligentest, der der higst. War iferen. Hatte innerhalb von 3 Tagen mit ansehen Mimusen, Weisen seine Kameraden starben. Wust es. Canty George's Tactic. Canty George's Gewehr. Canty George's Unjeff her Reichweite. Ort. Agendwus wischen den Human beobachtet wartet und plante. George suchet den de Schangel, Deutsch sein Spektivab. Vergras. Der Disleimen Alaskan Mark, Infantark Riss setbar, aber nicht identifizierbar. Jeder Dunkel Fleck kein Ast oder ein Mann sehen. George must studieren. Jeden Zellnen sorgfältig. 0947 bemerkt seinen Fehler. Der Leven. Scharfschuss war nicht da. Die lag am Boden und bewegt sich auf Georges Position zu. George sah die Bewegung
Randa Sains periferen Sitfields. Etwa 60 meter seksudulich. Dit über dem Boden. Ein sich bewegende Gestalt. Durch das Unterholz parallel zur Baumgrenze. Japanisch scharf Schuh. Tussenutzt die Vegetation de Dschungelboden als Deckung. Farn, Ranken, Abgebrochen Tusti. Krotsch. Auf Georges letzten bekannten Aufenthaltsort zu. George positioniert sich in den Felsen. Verhart regungslos, in dem Wassergefu lelten Krater. Die Winchester War bereits auf der Schulter. Sein Atmung War kontrolliert, aber der Winkel stimmt nicht. Kretterend blockiert sein Blick auf den sich end, hörnden Schaftschuh-Thesen. George Mu Osterhen, am frei Schussbahn zu haben. Durch das Aufstehen Mobu Ride angriffbar machen. Japanisch Schafschuhs erhielt, am 1952, aus sein Bewegung. Hat ein Position 40 Meter von seinem Soil entfernt erreicht. Die Felsen. George beobachtet sie durch sein Zielfernrohr. Der Scharfschutters studiert die Felsen. Suchet die Felsen nach Bewegungen ab, nach jedem Anzeichen seines Seils. George wartet. Geduld war die Wichtigst hicket eins Scharfschuttesen. Die hicket, still zu verharren. Lass die Zeit verstreichen und wart, auf den richtigen Moment. Anstatt einen slachten Schuss, zu erzwingen. 59 begann sich der japanische Scharfschutters wieder zu bewegen. Kroch 35 Meter vorwärts. Felsen. 30 Meter. 25 Meter. Hört sich von den. Zeit, die George benutzt hat, als unter Maschinengewehrführer evakuierte. George verstand die Taktik. Die Japaner, der Scharfschutters, hat den Maschinengewehrangriff beobachtet. Wusste, dass George sich von den Felsen nach Osten bewegt hat. Arbeitet nun an seinem Ziel. Entlang des wahrscheinlichsten Fluchtwegs jagten sie George auf dieselbe Weise, wie George in gejagt hatte. Hallo 3 auf treffen die Japaner ein. Der Scharfschutters erreicht die Felsen. Begab sich in das Maschinengewehrnest, und nahm ein Position ein. Nach Osten in Richtung des Abflusses Ostgerichtet war. Graben in Richtung des Gebietes, in das George sich tet begeben sollen. Der Scharfschutters war befand sich nun 38 yards von Georges Tats schleicher Position in dem Mitwasser. Jeff, lelten Krater entfernt. Aber war stand in die falsche Richtung. Sein Arjen war ungesch utesit. George hat free Schussbahn. Treffer in die KO Rapper mit 38 ein einfacher Schuss, selbst ohne Seilfernrohr. Aber George zugerte, dieser Scharfschutter hat Sinn, Tage amerikanischer Operationen in den Point Cruise. Groves überlebt, hat Sinn an der überlebt. Scharfschutzin. Männer, die getet wurden, will sie Fehler gemacht hatten. Dieser Mann muss red nicht Fehler machen. Die Position im Felsen war zu exponiert, zu verletzlich. Nein, ein erfahrener Schaf, chiu si rad dort, leilanger als nur ein paar Sekunden verharren. Must ein weiterer, Ablenkungsversuch sein, ein weiter Hinterholzposition. George behielt den Scharfschuh, Thesen zwischen den Felsen im Visier, weitet seinen Blick aber auf die Umgebung aus. Falls es sich einen Kerr handelt, die eigentlich Gefahr best Ende darin, sich so zu positionieren, dass die Sichtlinie vergeden, der den Schuss abgibt, frei one re. 10:06 George hat es gefunden.
Ein Zweiter Japanischer Soldat befand sich 70 Meter nordwestlich der Felsen. Hinter einem am Winchester Baumstamm. Dieser Soldat bewegt sich nicht, positioniert sich nicht new. Stand einfach nur da. Beobachtend, wartend. Sein Gewehr war auf den Abfluss gerichtet. Graben, wo George sich stt verstecken sollen. So ihm die Nähe, nicht eine. 11. Ein Scharfschütze tätig, wirst die Akkung gebracht. Oder vielleicht während die letzten beiden Scharfschützen. Namen 10 und 11 arbeiteten zusammen. George hat seine Entscheidung getroffen. Konnte nicht. Musste beide Männer erschießen, bevor sie reagieren konnten. Das Repetiergewehr der Winchester erfordert, dass den Verschluss zwischen den Schussen tätigte. Das gab sie hatten Zeit, zu lokalisieren und das Feuer zu erweitern. Brocht ein an der Vorgehensweise. George langsam leis, sich tiefer ins Wasser hinab. Torcht so weit unter, bis nur noch sein Augen und sein Kopf über der Wasseroberfläche ragten. Die Oberfläche. Hielt das Winchester, Gewehr nach oben gerichtet, zu verhindern, dass Wasser in den Lauf eindrang. Dann wartet but 1713 ein japanischer Soldat, der zwischen den Felsen stand, erhob sich. Hat 10 Minuten lang den Nt. Serungsgräben beobachtet und nichts gesehen. Glot. George sei weiter loslich gesehen. Dreht sich und gab seinem Partner, hinter dem, Gestu den Baum in Zeichen. Beid Mine begannen. Sie bewegten sich in loslicher Richtung, parallel zueinander, im Abstand von 70 Metern. Sie hörten ein, durch Chung, George Offsuspu, ren oder seinen Aufenthaltsort zu ermitteln. George blieb regungslos im Wasser. Die beiden japanischen Soldaten gingen an vorbei. Krater. Sie befanden sich nun zwischen George und dem Wald. Ken wären ungeschützt. George erhob sich aus dem Wasser. Langsam und lautlos brachte die Winchester, nach von seiner Schulter. Wasser tropfte vom Fass, von seiner Uniform, von seinem Gesicht. Zielt auf den inneren Soldaten, denjenigen, sich in den Felsen befanden hat, und nun 42 Yards entfernt war. Weg. George führt. Der Soldat fiel. George betätigt den Verschluss. Ein weiter Patron ins Patronenleger und schwang das Gewehr auf den zweiten Soldaten hinter dem Gefallenen. Baum. Man dreht sich und hob sein Gewehr. George schoss just. Der zweite Soldat fiel. Innerhalb von 3 Tagen wurden 11 Schuh, sie's abgegeben. Japanische Scharfschützen tot. George hat die Stellungen der Besatzungen gesichert. Ein Bedroh hung. Die innerhalb von 72 Stunden 14 Amerikaner das Leben gekostet hat. Als George aus dem Gefängnis kletterte. Als den Krater erreicht. Und sein Lehren, Patronen losen einsamalt. Rote ein Jahr, das an ersteren Stimmen. Japanische Stimmen aus dem Wald. Mehrere Männer bewegten sich auf die gefallenen Soldaten zu. George hat die Scharfschützen getötet, aber die Scharfschützen hatten nicht allein gearbeitet. George ließ sich in den Krater zurückfallen. Wasser war kalt und schlammig. Tortet unter. Bis nur noch sein Augen über der Wasseroberfläche geblieben. Winchester, Gewehr hielt senkrecht, den Lauf frei zu halten.
Japanisch Stimmen worden lauter. Mindestens 6 nahe, violett mehr. Sie bewegten sich. George blickt auf die beiden toten Schafschuhe, Tasen Zuyu. Rati du, Seat brechen und Osero stung klappen. Das waren kein Schafschuhen. Infanterie. Ein. Patrouille oder ein Begangsteam, das zur Bergung der Leichen ausgesandt wird. George Z. Hulti, second an, speakte verstumten die Stimmen an der Stelle, wo die erst Leiche 42 Meter entfernt gefunden wird. Sein Krater. Na genog, das sie ditlich oren Conti, och on die Wort zu verstehen. Dan die Stimmen sei wechselten Zweiten Leichnam. Weiter Jesperchi, Dringlicher Ton. Tanden 28 Die Stimmen begannen sich wieder zu bewegen, nicht zur Siche am Waldrand, sondern hin zu Georges Krater. Sie hatten sein Spuren gefunden. Stieflabdrufiki im Schlamm, die von den Felsen zum Krater fu hörten. George war Jewesen, erachtet auf die Arm und Buegungen. Auf die Gleis hat nicht gechtet. George hat für en Patronen im Winchester, Jewer, mindestens 6 Japanische Soldaten. Schlachtchancen. Für ein Repetiergewehr. Wog sein Optionen ab. Stecken bleiben und hoffen, dass sie vorbeigegangen oder gek die mepft. Die Stimmen kamen her. 30 Meter, 25-20 Meter, 131, erstchen ein japanischer Soldat am Kraterrand. Se blickte direkt auf George herab. Ihre Blick treffen sich. George fuhrt aus dem Wasser. Der Soldat fiel rau Bogorats. George bet tiet den Verschluss. One rend noch unter Wasser war. Lud ein weiter Patron ins Patronenleger und stand off. Zwei weiter Soldaten befanden sich am Kraterrand. George fuhrt, bet tiet den Verschluss und fuhrt. Wieder. Beide Soldaten fielen. Noch 3 Schuss. George rat Roof. Immer mehr Soldaten kamen auf ihn zu. Klettert. Auf der Nordseite aus dem Krater, weg von den in der herkommenden Stimmen, rannte 20 Meter und warf sich hinter einen Umgestu Resenbaum. Japanisches Gewehr krocht. Durch den Dschungel, Kugeln Skylugen in den Boden, den Krater herum ein, durch den Umgestu Resettenbaum entstanden war. Soldaten fuhrten auf Buegang, geruscht, kein best tickten Ziel. George bleib geduckt. Beobachtet mit dem Fernglas. Beobachtet die Gegend durch ein Zielfernrohr. Sah ein Buegang. Zwei Soldaten rau hockten auf den Krater zu. 50 Meter entfernt. George zielt auf der Vordest Soldat. Fuhrte. Soldat ging zu Boden. Der zweite Soldat hektet nach Deckung. Noch 2 Runden. George rat weiter Stimmen hinter sich. Die Japaner. Sie flankierten. Ein Grupp hört sich von Süden. And der von Osten. George war im Begriff, umsingelt zu werden. Traf seine Entscheidung. Mit einem Repetiergewehr konnte kein Führergefecht gewinnen. Gegen mehrere Soldaten mit halbautomatischen Waffen. Musste den Kontakt abbrechen und sich zur CK in Richtung der Amerikaner bewegen. George snapped sich sein Gewehr und rannte nach Norden. Sprintet durch das Deckit Unterholz des Dschungels. Leonen werfingen sich in seinen Stiefeln. Tusti pechten ihm ins Gesicht. Japanisches Gewehr verfolgte ihn. Kugel nolten. Vorbei, prollte gegen Bidium, werbelte storb auf. George rannte 90 Sekunden lang. Bevere sich in die Luft warf. In einen weiteren Granatrichter.
dieser War trocken. Oppressed, sich und die Kraterwand und Loschit. Die Japaner die Stimmen wären jetzt fern. Sie hatten die Würfelgang nicht aufgenommen. Sie versammelten sich ihre Toten. George über pro für sein Gewehr. Schlamm am Schaft, Wassertroft noch vom Lauf. Hat noch zwei Patronen und kein Leidclips mehr. Clips wären drin. Sein Rucksack. Der Rucksack befand sich irgendwo in der NA. He des mit Wasser Jeff Lalton Craters, am 1047 George begann sich wieder zu bewegen, ranti nicht, ging, bleib geduckt, und nutzte das Gel nend. Sachet Deckung. Bewegt sich nach Nordosten in Richtung der amerikanischen Linien. Der Dschungel war still. Stimmen. Kein Bewegung, nur das Jahr, seines eigenen Atoms und das fern Grölen. Des Artillerieführers. Am 11:17 erritet George den amerikanischen Verteidigungsring. Ein Marine Watchposten forderte ihn auf. In anzuführen. George gab sich zu erkennen. Der Watchman hörte ihn hindurch. George ging zu, meldet. Sich im Bataillonstab bei Hauptmann Morris. Morris nennt sie ein Osf, herrlich nach Besprechung. George hört sie durch. 11 Japaner, bewährtage wurden Scharfschützen getötet. Zuko ses wurden auf die Scharfschützen abgegeben. 11 Treffer. Dann ein Führergefecht mit der Infanterie. 3 weiter Abschüsse. Insgesamt 4 Nefschüsse in diesem Gefecht. Morris fragte nach Munitionstand. George hat nur noch zwei Patronen. Morris fragte nach dem Gewehr. George sagt, es sie funktionsfähig, aber es must gereinigt werden. Schlamm im Verschluss. Wasser im Lauf. Morris sagte zu George. Reinigt sein Gewehr und rot sich aus. Morgen kein Operationen. Das Bataillon rückkehrte nach Osten vor. Die Point Cruise Groves wären nicht mehr Priorität. Die Japaner evakuierten den Guadalcanal. Geheimdienstinformationen sie schlugen vor. Robuste innerhalb von zwei Wochen abschluss n. George Curti in sein Zelt 0ck. Entkleidet sich. Ich habe die Winchester Zoe. Stundenlang Jeeds einzeln Teil gereinigt. Konservierungsfett und Waffenl wurden verwendet. Putzlappen wurden durch den Lauf gezogen. Bis sie sauber herauskommen. Überprüf die Zilfenromontage, stellte den Organabstand ein und lud 4 new Patronen. 1400 kam die Nachricht vom Divisionshop Quartier. Der Bataillonskommandeur wollte George sprechen. George ging zum Hauptquartier und fragte sich, ob Morris einen negativen Bericht verfasst hat. Unbefugt Einmischung. Über mais eig Munitionsausgaben, allein operieren ohne Unterstützung. Statusen fand Morris und Zue weiter, Offizier warteten. Einer von ihnen war Oberst Ferry, der Regimentskommandeur. Ferry hatte einen Frage konnte George an der Emedinena darin ausbilden, das zu tun, was getan hat. George sagte, kann es versuchen, aber dazu braucht man Zeit und Gewehr mit Optiken. Die Nenner, die bereits in konnten. Ferry sagt, die Division Wurf. Über 14 Springfield, Gewehr. Unerbittlich Zilfernroh, Scharfschützengewehr. Die von den Marines so hagen lassen wurden, und Ferry hat 40 Mann im Regiment. Die sich qualifiziert als vor dem Einsatz sollten hochqualifiziert Scharfsch. 1000 ausgebildet wurden. Ferry wollte, dass George ein Scharfschütze
Tenabteilung aufstellt, die Männer ausbildet und Taktiken entwickelt. Verbliebenen japanischen Schafch. Tainsen Sultan, aus den amerikanischen Operationsgebieten entfernt wurden. George willigt ein, stellt aber ein Beading Gang. George wollte sein Winchester behalten. Ferry stimmt dem Antrag zu. George behielt sein Winchester Model 70. Die 14 Springfield, Dewar mit Nörtel. Zielfenrohren Gingen und die M9, George Ausbilden Modi Ruddy. Die Ausbildung begann am 27. Januar. George wir sich Mendinenner. Hatten sich auf einem provisorischen Schießstand zwei Meilen Slitch von Henderson Field versammelt. Die Mendinenner waren, auf dem Papier ausgezeichnet Shooters in. Sie hatten sich mit Kimi und Korn auf Entfernungen bis zu 500 Yards qualifiziert, aber keiner von ihnen hatte Kampferfahrung als Schafch uz. Keiner von ihnen hatte einen Mann aus dem Hinterhalt getötet. George begann mit den Grundlagen Attenkontroll, Ubdesbett-Teigung Windbeobachtung. Die Springfield, Dewar wagen mit den Nörtel, Zielfernrohren 11 Pfund. Schwerer als die Grand, schwerer als George's Winchester. Das Jewett macht die Gewehr zwar stabil, aber den zu halten. Über eilonige Seite George leti sie, Gewehrfügerbär. Stikuti zu nutzen, Stein. Bomst mai, Sanseki. Derde Schanjul bot selten perfect Schusspositionen. Staffuten hatten sich dem, gel nend an zupassen und aus den Jewels verfu. In gebaren Materialien stabil Plattformen zu errichten. Schieß Training dauert 3 Tage. George ließ die MD Nenner off Station Rasil in Entfernungen von 100 bis 400 Yards skis in. Dan auf sich Buegende Ziel. Zuerst wurden Ziel anvisiert, dan Ziel, die Teilweise von Vegetation verdeckt waren, bis am 30. Januar konnten 32 to 40 Meininer traf unter Feldbedingungen konstant, mancho Ziel, auf 300 Yards Entfernung. George sei wurden in 16 Zweierteams aufgeteilt, beste Hand aus Tizi und Beobachter. Beobachter trug, Fernglas und ein groß Sum. Sein Aufgabe war es, Ziel ausfindig zu machen und für Sicherheit zu sorgen, wo die Rennen der Ski-Utesi führt. Nach jedem, wenn sie täten, konnten die Rollen getauscht werden. Dadurch blieben beidem nicht kompetent und der Inside Potenzial Fehlerherd wird vermieden, sich aus folgendem ergab, sich auf ihnen einzigen Schutusen verlassen. Am 1. Februar fu hört, George vier Mannschaften auf Spielfeld. Ihre Mission war die Eroberung japanischer Stellungen westlich des Matanakau Flusses. Geheimdienstinformationen deuteten auf Kleingruppen von japanisch Soldaten operierten, noch immer in diesem Gebiet. Kein Scharfschützen, nur Infanterie. Nachzügler, die noch nicht evakuiert. Die vier Teams bezogen im Morgengrauen ihre Positionen. George bildet ein Team mit ein Beobachter namens Corporal Hayes. Sie bezogen Stellung auf einer Anhöhe. He mit Blick auf einen Pfad, den die Japaner benutzt hatten für Nachschub. Also 7720 toti ein japanischer Soldat auf dem Pfad auf. Hayes best tiet dies. George visierte das Seil durch das Fernglas an. Fuhrt. Der Soldat fiel. Verschluss bet tigti den Bolzen, und suchet nach weiteren Zielen. Es torchten keen auf. In den Adchasten 6 Stunden. Griff auf diesem Weg 7 weiter japanische Soldaten an.
7 Sex tot. Eine Aufgrund des Windes verpasst. Die anderen drei Teams meldeten a höllische Ergebnis. 23 Japaner, an diesem Tag wurden Soldaten getötet. Kein amerikanischen Verlust. Die scharfsche Gruppe setzte ihre Operationen bis Anfang Februar fort. Am 9. Februar die Einheit hat 74 japanische Soldaten getötet. Dies soll war konservativ Geschichte sein. Es wurden nur best 30 Tagen gehalten, bei denen die Leiche gefunden wurden konnte. Die japanische Evakuierung beschleunigt sich. Während dieser Zeit treffen nachts zuerst Rerein Truppen vom Cap Esperance und der Westspitze von Guadeloupe auf Zunemen. Kanal. Amerikanische Streetcar 50 Stice in nach Westen vor, die Evakuierung zu unterbrechen. Aber die Japaner leisteten effektiv nach Hujeffekt. Georges Schafch, Gruppe hat die Aufgabe. Eliminierung japanischer Soldaten, die Erhöhungsrouten deckten. Am 7. Februar. George war in der Nähe des Flusses Tannenboer im Einsatz, als von einem japanischen Schützen erschossen wurde. Die Kugel traf George in die linke Schulter. Der Aufprall schludert in Herem und warf ihn zu Boden. Schleift George hinter sich her. Deckung zu suchen und rief einen Helfer. Die Wand war schwer, aber nicht tödlich. Die Kugel hat Muskelgewebe durchdrungen, Nochen oder Gras, Blatschefeis zu treffen. George wurde in ein Feldlazarett in der Nähe von Henderson Field evakuiert. Durchseit reinigten die Armee Lichkeiten. Sie eften die Wunde zu. Sie sagten George, wabu ready sich erholen, aber braucht Ruhe. Mindestens 3 Wochen lang kein Kampfhandlungen. George verbracht 2 Wochen im Feldlazarett. Während dieser Zeit, die Evakuierung des Guadalcanals war abgeschlossen. Am 9. Februar zogen amerikanische Streitkräfte ab. Sie erreichten Cap Esperance und fanden es leer vor. Der Feldzug war beendet. Georges Scharfschützengruppe war 12 Tage im Einsatz. 74 best, tägte Abschüsse, kein eigenen Verlust. Verlust bei Scharfschützen Tasen. Die Einheit wurde offiziell vom Divisionshauptquartier anerkannt. Oberstferry. Empfahl George für einen Bronzestar. Doch Georges Krieg war noch nicht beendet. Erholt sich im Feldlazarett, dann kämen Befehl vom Pazifikkommando. Die Armee braucht Kämpfer für ihn Soldaten. Offizier für eine neue Mission. Agendet was in Burma, etwas Geheims. George meldet sich freiwillig. Im MMDRZ befand sich George auf einem Transportschiff, das Westerrats vor. Im Pazifik. Sein Winchester Model 70 war in einem wasserdeckten Koffer im Frachtraum verpackt. Lehman Alaskan Seelfernrohr war in Alltouch ingewickelt. George kannte die Einzelheiten der Burma Mission nicht, wusste nur, dass es sich Dschungelkrieg handelt. Langstreckenpatrouillen. Operationen hinter den japanischen Linien. Die Art von Mission, wo ein Mann mit einem Gewehr das Seil auf 600 Yards treffen konnte, von Nutzen sein Gewehr nimmt. Der Transport erreicht Indien am 3. April wurden George und 200 Waiter Offizier über ihren Einsatz informiert. Sie bewahren einer neuen Einheit mit insgesamt 300 Mann beitreten. Die Einheit hat keine offizielle Bezeichnung. Doch, Männer nannten sich noch anders. Sie nannten sich Merrills Plau Enderer. Die 5.37.
Chemische Einheit War, official word CM28. Mai 1943 Ernant, aber die, MB Nina Hatten bereits sie dem trainiert. April. Langstreckenpenetration Taktiken, Arthur Berleben, im Dschungel, Operation Own, nach Schublinien. Die Einheit Word nach, dem Vorbel des britischen Brigadiers. Ordnance Chenditz Gestaltet. Klein Mobile Einheiten. Die Überlollinger. Zatre tiefif, hinter den feindlichen Linien operieren konnten. George Word dieser Einheit zugeteilt. Zweites Bataillon. Sein Roll war officiell nicht, als Scharfschütze auf G4 Harti. Die Armee innerhalb, Organisationsstruktur, gab es kein Formulen, Scharfschützenpositionen. George Word Samsagverhör 1, Juerschiges ernannt. Oberst Ferries Empfehlung war, seit dem Guadalcanal gefolgt. Das Bataillonskommando wusste, was George Conte. Das Training mit einem Jewer fand in Zentralindien statt. Das Unterschied sich von Guadalajara. Kanal. Aber die Prinzipien blieben dieselben. Hits, Fichticket, Detti Vegetation, Ingeskra, Engti Sicht. Burmesisch de Dschungel war noch schlimmer. Stylers an den Schoerer Region und ein Feind. Das Land besser kannt als Jede amerikanisch Streetmart. George modifisiert sein Osro, stung für die Burma Mission. Winchester Model 7080, sich auf Guadalajara bu hart. Aber das waren bisher Kurstrecken 1, tas mit Regelmams, eiger nach Schubversorgung gewesen. In Burma bavu Erden Patrouillen von, Lalingere Dauer erforderlich sein. Wochenlang 100 Kilometer, durch den Dschungel. JDs Gram z Holti. Georgich heb das Lehman Alaskan Zielfenrohr, entfernt und durch ihn Lekters. Weaver 330 ersetzt. Das Weaver. Fernglas hat die gleich 2005, Fasch Vergras Errung. Woggeber 8 Gramm Winiger. Edem Word der Holzschaft, durch ein Leichter, Kunststoffversion ersetzt. Dies Modifikationen Word das Jewett das Jewers reduziert. Von 9 lb 12 Oz auf 8 lb 14 Oz. Nicht viel. Eine Zweig, verpflichtigen Patrouille mit 60 Pfund außer, stung, sie halt jedoch jedes Gramm. Marauders drangen im Februar 1944 in Burma ein. Mission war is, durch Eroberung des, nunrudlichen Burmas, an des Flugfelds Mikina. Flugfeld war von entscheidender Bedeutung für die Alliierten nach Schubwage nach China. Japanische Streitkräfte 50 kontrollierten, das Gebiet mit war 4000 Soldaten. Die Marauder wurden sich Beland nein dahin. Durch Gelmund, das die Japaner für groß Streitkräfte 50 als unpassierbar betrachteten. Burge für UC. Dikter de Dschungel, Kienstrasse N, begrenzt Pfade. Die Trupp trug allvorderty auf dem Rakuken oder mit Pakisel. Kein motorisierter Transport, Kien, Artillerieunterstützung, nur Gewehr und Rosse. Sowie die Hickit. Sich schnell durch unwegsames Gel, nen zu bewigen. Georges das Bataillon begann den Marsch 24. Februar. In der ersten Woche wurden 83 Meilen Zero gelegt. Durch Bergigen de Dschungel. Brechen vor Erschfang zusammen. Malariaf lel Namen te glitch zu. De Pakisel sei hatten mit dem Gelen zu, kg mepfen. Rare mussten erskossen werden, nach dem sie sich bei stehlen. Abstiegen die Bein gebrochen hatten. Bis sie hat das Bataillon sie legten 217 Meilen Zero Sike. Sie waren sie lafmal in Gefecht mit Japanischen Streitkräften verwickelt. Klein Scharmzell,
hinterholti. Kurs Fuhrgefecht, gefolgt von schnellem Rari-Kecksug. Plau wären nicht dazu bestimmt, Stellung zu halten. Sie wären dazu bestimmt, sich zu bewegen, zu besteigen, unterbrechen. Sie die Nachschublinien anstiften sie. Chaos hinter den japanischen Stellungen. George benutzt sein Winchester, o Friend des Marsches Dremel. Einmal auf 412 Yards, gegen einen japanischen Offizier, der Truppen an einem Flussebegang dirigiert. Einmal auf 380 Yards, gegen einen Maschinengewehrstellung. Einmal auf 290 Meter, Entfernung gegen einen Scharfschützen, der einen Maroja Patrol. Drei Scharfschüsse, drei tot. George führt nie mehr als einmal. Pro Gefecht. Der Knoll der Winchester war unverwechselbar. Anders als der Scharfknoll der Garand. Ein Schuss kiunen dicht an sein Anwesenheit. Ein zweiter Schuss den Japanern Zeit geben, in zu orten. George lernte, sofort zu schießen, in und sich zu bewegen. Marsch nach Mikina doerty drei Monate. End Mai hatten die Marodior, über 100 Kilometer zurückgelegt. 700 m. Sie hatten mehr Männer, durch Krankheiten als durch Kehr bei verloren, Malaria, Rohr, Typhus. Die Einheit, mit 5.300 Mann nach Burma in Marsjet war auf weniger als 3.000 Mann geschrumpft. Defekt. Am 17. Mai eroberten die Marauders den Flugplatz Mikina. Die Operation war ein Erfolg, aber der Preis dafür war hoch. Die Einheit war im Kampf nicht schlagkräftig. Zu viel tot, zu viel Kranke. Zu viel Zeit im Dschungel ohne Ruhe oder angemessen medizinische Versorgung. George überlebt. Burma Feldzug. Sein Winchester. Gewehr überlebten, aber das Gewehr, das sich am Guadalcanal Kanal also effektiv erwiesen hat, war benutzt worden. Noch 7 Mal in 3 Monaten Einsatzzeit. Die Marauder griffen selten an. Bei der Art von Prägsigenskis in auf groß Entfernungen, das ein Gewehr mit Zielfernrohr erforderte. Die meisten Ka Mapifave bestanden aus Hinterhalten auf Kursdistanz. 50 Meter oder weniger. Fuhrgefecht in dichter Vegetation, wo man kaum 30 Meter weit sehen konnte. George erkannte, wann die Hrend seiner 3 Monate in Burma etwas. Die Winchester Model 70 war ein aus sich nicht Waffe. Gewehr, verliet das best repetiergewehr, das hergestellt wird. Aber modern, die Kriegsführung verändert sich. Halbautomatisch Gewehr, wie das Garand wurden zum Standard. Der Krieg war folgendes erfordern. An der Waffen, an der Taktiken, aber für George Oburad es keinen Ende Krieg geben. Nicht sofort. Juni 1944 wird Zusammen mit den übrigen Marauders aus Burma evakuiert. Die Einheit war. Die Einheit wird aufgelöst. George wird in den Vereinigten Staaten mit Ausbildungsaufgaben betraut. Hat seine Kameraden nie entlassen. Winchester wieder im Kampfeinsatz. George Curti im Juli in die Vereinigten Staaten CK 1944. Armee, befördert in zum Hauptmann und versetzte in nach Fort Benning, Georgia. Sein Aufgabe war die Ausbildung der Infanterie. Offizier in Schieß, Kunst und Taktik kleiner Einheiten. Lotti die Lektionen, die am Gordel Kanaland in Burma gelernt hat. Wie man sich im Dschungel bewegt, wie man Ziel auf Distanz erkennt und Becke mepieft, wie man selbst nendig operiert, ohne Nachschubwege.
behielt Sein Winchester Model 70. Das Gewehr war von Illinois nach Tennessee Jurist. Guadalcanal, Canal nach Indien, Burma und Georgien. Mindestens 14, finde Worden dabei getet. Soldaten in best-tickten Gefechten, wahrscheinlich mehr. George hat nach Burma aufge, rat zu sie len. Das Gewehr lag in einem Fuß, true in seinem Quartier in Fort Benning. George sah Sina selten an. Krieg hat sich verändert. Die Pazifikinseln wurden nach der anderen Zorro Kerabert. Amerikanich, die Truppenraumkutten. Durch Frankreich und nach Deutschland vor. Bedarfen einzelnen Schaftschu. Thesen, mit privat besessenen. During war, verblessend. Militär standardisiert die Massenproduktion, Ostochberteil. Soldaten mit identischer Ausrüstung und identischer Ausbildung. George verstand die Notwendigkeit. Kriegsführung erfordert. Industrieller Maßstab. Doch etwas ging verloren. Das Individual ko nennen. Handwerklich herangehensweise. Zum Soldatentum. Die Vorstellung. Ein Mann mit dem richtigen Gewehr und der richtigen Ausbildung die Welt verändern ko ninti. Ergebnis einer Schlacht. George wurde im Januar 1947 aus der Armee entlassen. Oberstleutnant, 2 Bronze Stars, ein Purple Heart. Kampfinfanterie Abzeichen. Kati nach Illinois so case und schrieb sich Dank des GI Bill und der Princeton University in. Studiert Politikwissenschaft und schloss sein Studium mit der SO-chesten Auszeichnung ab. Auszeichnungen im Jahr 1950. Princeton verbracht George 4 Jahre. In Oxford, dann 4 Jahre in British Ostafrika. Ich Regionalpolitik studiati und Institutionen. Schließlich ließ sich in Washington, D.C. als Geschäftsführer des Instituts nieder. Für die Beziehungen zu Afroamerikanern. Später trat dem Foreign Affairs Institute des US. Aus in Ministeriums als Expert bei, Berater und Dozent für afrikanisch Angelegenheiten. George hört sich nahe. Roffentlich zu Guadalajara. Jenen Jahren war, im Panamakanal oder in Burma im Einsatz. Hat Kollegen, die wussten. Das im Pazifik gedient hat, aber sie wussten nicht, dass im Pazifik gedient hat. Überpoint Cruise. Sie wussten nichts von den japanischen Schaf, Chute Sinn. Sie wussten nichts von der Winchester Model 70. Die in einem Koffer in seinem Haus stand. 1947 beschloss George, das Geschehen schriftlich festzuhalten. Nicht zur Veröffentlichung, nur für sein eigenen Aufzeichnungen. Wollte die Waffen und Taktiken der Dschungelkriegsführung dokumentieren, worin die Details noch nicht vollst nendig erfasst waren. Noch frisch. Schrieb 6 Monate lang. Das Manuskript wuchs auf über 400 Seiten an. Ein Freund bei der National Rifle Association las das Manuskript und schlug ein Veröffentlichung vor. Georgia war gerlich. Das Buch enthielt technisch detailliert beschrieben Bangen von Gewehren, Munition und Ballistik. Nicht die Art von Inhalt, die man sich nanseht. Das interessiert zwar ein allgemeines Publikum, aber die NRA übersucht in. Das Buch wurde 1947 unter dem Titel Shots veröffentlicht. Im Zorn führen. Es wurde zu einem Klassiker unter Waffenliebhabern und Militärhistorikern. Das Buch beschrieb Georges Erfahrungen im Guadalajara,
Kanal und in Burma mit klinischer Präzision. Keine Nosche Makungen, kein Heldenverrang. In fact Fakten und Beobachtungen darüber. Was im Kampf funktioniert und was nicht. Das Buch ist auch heute noch Lautlich und Word weiterhin verwendet. Alls Referenzwerk für Sammler und Historiker, die sich mit Handführer Waffen des Zweiten Weltkriegs befassen. Georges Beskribungen von Japanische Waffen sie zu den detailliertesten Sichen, sichen Beskribungen, verfügbar sind. George erlebt dies noch. Die Vereinigten Staaten hielten Weiter Krieg, Korea, Vietnam und den Golfkrieg. Also, die Entwicklung der Militärgewehr vom Garand über das M14 zum M16. Beobachtet. Das Scharfschieß in so einer formalen Rischen Spezialisierung mit spezieller Ausbildung und Ausrüstung Word. Verfalt die Lehren von der Zweiten Weltkrieg Word. Von neuen Soldatengenerationen, new erlernt und verfeinert. George starb am 3. Januar 2009. Word 90 Jahre alt. Winchester, das Model 70. Mit dem Japanisch Scharfschützen am Guadalcanal. Kanal get worden wären. Word dem Nationalen Waffenmuseum in Fairfax gespendet. Virginia. Estet in einer Vitrine mit einer Tafel. Die Sein Gewehr beskript. Die meisten, die Bessecher gehen vorbei, ohne anzuhalten. Es sieht aus wie Jeeds an der alte Jagdgewehr, aber das ist es nicht. Es ist das Gewehr das Buis. Das ein Landesmeister im Schieß, in mit einem per Post bestellten Zielfernrohr professionell ausgebildet Milit, Recharfchu, Tin, U. Betreffen konnte. Das Gewehr, mit dem die Besatzungen von Groves den Punkt, in 4 Tagen erobern. Wozu ein ganzes Bataillon in 2. Watchen nicht in der Lage War. Das Gewehr. Das die Denkweise des amerikanischen Milit. Ras über Individuals, stehen in der modernen Krieg. Rang verente. Wenn dies Geschichte genosso behört hat wie uns, dann tu mir einen gevollen und Klick auf Gif lelt mir. Jedes Einzeln, Gif lelt mir. Signalisiert YouTube. Das dies Geschichte angesagt werden soll. Erzähl mehr Menschen von dieser Geschichte. Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen. Holen Vergesehen Geschichten aus verstoppten Archiven ans Lit. Jeden Tag. Geschichten von Schusen. IRCO. Nennen und Ehrenmat unter Buis stellen. Echt Menschen, echte Heldenmut. Schreib jetzt ihnen Kommentar und verrät uns, von, wo aus du zaschost. Kommst du aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien oder einem anderen Land? Kanada, Australien. Unsere Community erstreckt sich über die ganze Welt. Sie sind nicht nur Zuschauer, sondern tragen dazu bei, dies Erinnerungen lebendig zu halten. Teilen Sie uns Ihren Standort mit. Teilen Sie uns mit, ob jemand in Ihrer Familie hat gedient. Geben Sie uns einfach Bescheid, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihre Zuschauer und vielen Dank, dass Sie sich vergewissert haben, dass John George da ist. Sie verschwinden nicht in der Still. Dies Männer verdienen es, in Erinnerung zu bleiben, und sie tragen dazu bei.